Yes, ma'am. Good evening. Am I audible? Manasa, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you are. Okay.
Can I start? Yes, ma'am, please. Yes. Very happy evening, friends. Meeting you after a long time. I hope all of you are doing really well. So before we begin, jump to portions. You would have seen a lot of sessions to short videos. In continuation, we'll be having classes and topics will be discussed in depth. So in today's session, what we are going to do, we'll be getting to know after a small quote of a famous personality, and you're going to know something about Karnataka as well. We'll first get to know few things, then we'll start the class. Fine. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರು ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ all of you would be knowing this personality, a famous personality from India, Ratan Tata. He expired recently. So a famous quote of him: all of us do not have equal talent, yet all of us have an equal opportunity to develop our talents. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮವಾದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಕಾಶವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತಲ್ವಾ. We can definitely make use of it to improvise our talent or to make it grow. Not all the times we have been given, not all of us have same talents. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಆ ಥರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. he or she may be having a good memory power, may be good at chess or playing cricket. I may not be good at it. It's not an issue. But am I using the opportunity that I'm getting on my way? That makes the factor to determine whether I'm going to make an impact or am I going to grow or not, only with the opportunity that I'm going to make use of it. Yes, so if at all we are given an opportunity to develop our talent, we need to definitely make use of it. So with that, our wisdom grows and we will definitely excel in near future. So ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ, don't keep repenting for the things that you don't have. Stay blessed or have this gratitude that you're having a lot of things which others don't have. Also make use of the opportunity that comes your way. Fine. With that good note, also we'll look into information. I don't know how many of you we are from Karnataka, but a few important things that we feel proud of. Are we knowing it? We'll check. Okay. So when was this state formed? It was formed in 1956 and it is a state in southwestern region of India. So it was originally known as State of Mysore. When it was formulated, it was originally known as State of Mysore. The letter I is missing over here. It was originally known as State of Mysore, but it was later renamed as Karnataka. So we have few things specifically for our state. State tree, sandalwood. State emblem, Gandabherunda. So we know our Indian national flag, national bird, national fruit, national vegetable and all. But for our state, we have few things unique. So as we have national fruit, flower, bird, same way for our state, we have state emblem as Gandabherunda, state tree as sandalwood, then state bird as state roller. I don't know how many of you would be knowing this bird. State flower, it is lotus. State animal, it is Asian elephant. Also, the Karnataka Khadi Gramodyog Samyukta Sangha, which is located in Hubli. It is the only unit in the entire country which is authorized to manufacture and supply the national flag of Republic of India. It is the only place wherein the flag is getting manufactured. And the unit was found on
1st November 1957 at Garag village, which is near Dharwad city in Dharwad district. So ever since after that, it is the only sole manufacturer of Indian flags. The only sole manufacturer of Indian flags, and it has been approved by government of the country. What is the place known as? It is known as the Karnataka Khadi Gramudhyog Samyukta Sangha. It's located in Hubli. So we should be knowing it, right? An important fact that too about state of Karnataka, we should feel proud of it. So with that good note, we shall begin today's session. We had started with various parts of speech. Yeah. Today's session is going to be about another part of speech, which is verb. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದನ ನಾವು ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಓದ್ಬೋದು, ರೀಡಿಂಗ್, ಟಾಕಿಂಗ್, playing, writing. All these words indicate actions, but not all words necessarily indicate action. It may indicate a state of a being as well. Word that indicates action or state of a being is to be called as verb. So either it indicates directly an action or state of a being. It can include emotions, sense, mental stability. All these things are included in state of a being. So how do I identify whether it is an action or state of a being, and what are things I need to keep in mind in order to identify it is state of a being? We'll be getting to know in depth now. Okay. Let me share the screen. Through activities, we would be understanding it much clearer. One moment. Let me share the screen. Sorry. An action verb is used to represent the action done by the subject in a sentence. So what do we call as a subject in a sentence? Is it the subject that we study English, maths, science? Is it the subject that I'm speaking about? No, it is the doer of action who is actually performing the action in the given sentence. Who is performing the action is called as subject. So an action verb is to represent the action done by the subject. The doer of the action is called as subject. Okay, so it represents the action done by this person in the given sentence. So in this picture, if at all you notice, you can see a girl merrily dancing. What is the action performed by her? Dance. She is dancing. Radha is dancing. So Radha is subject. Who is performing the action is the subject.
Action done by the subject in a sentence is to be called as a verb. So action done by the subject, here the subject is the girl. She is dancing. She is the subject. Here a pronoun is used. If at all a noun is used, Radha, Sheila, Shilpa, any other name, subject is to be the noun. Correct? So in simple terms, action performed by the subject in the sentence. Action verbs, it cannot be used as linking verbs. So what is this linking verbs now? What do we understand by it? So linking verbs, it links subject to a subject complement that identifies or describes the subject. Let me write the example on the board and I can explain you much better with this. Her name is Geeta. ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗೀತಾ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಗೀತಾ. ಈ ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರೋ ಅರ್ಥ ಸಿಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲೋನ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್, ಡಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್? ನೋ. The name has to be mentioned for it to be a complete sentence. So her name is, what is this? Her name is name to be mentioned. So here the subject, her subject complement is Geeta. Why it is subject complement? I'll tell you. In sentence pattern, we have something called as complement. In your smaller classes, you would have definitely have learnt about it. So let me tell it to you once again. Complement, it tells more about the subject. In this sentence, it is a subject complement wherein it is telling more about the subject, that is about the doer or about whom we are talking. If it complements the subject, it is subject complement. So what is this word doing in between? This word in between is acting as a linking verb. It is acting as a linking verb when it is joining the subject and the subject complement. It is joining the subject and subject complement. So action verbs, it cannot be used as linking verbs. Does it indicate any action? It cannot be used as linking verbs. So action verbs can alone be like sing, dance, write. These words cannot act as a, it cannot act as an action word. This is the meaning that I had shared it on the screen. For you to understand it much better, I wrote this example on the board and told what is the subject, subject complement, and what is this word is doing over here. What is its function? This word is linking verb. So this linking verb, it cannot act as an action word. Why? Because it is linking subject and subject complement and it doesn't indicate any action. Am I clear to all of you? Or you need explanation once again? If at all you haven't understood, you need to raise either your hands or unmute and tell me. Then only I'll be able to understand. So a linking verb links the subject to the subject complement that identifies or describes the subject. The stew tasted good. How does the stew tasted? The stew tasted good. His name is James. ಅವನ ಹೆಸರು ಜೇಮ್ಸ್. ಆ ಪಲ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. It tasted good. ಆ ಪಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. They have only one function. Which one? The action verb have only one function and that is to denote action in a sentence. It has only this function to indicate action. That is it. It doesn't indicate state or it doesn't act as a linking verb. It's not having any of these functions. It is to indicate only the action. Here you can see run, break, ಹೊಡೆದಾಕೋದು, ಹೋಗೋದು ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, win, show, pay, sit. So all these indicates action.
So the function of action verbs is to just only indicate action in the sentence. Okay. So looking at the picture, let me know what is the action being performed. A very simple, but we'll see how interactive you are. Okay. So I'm showing this activity to say that action verb indicates only action in a given sentence, nothing more than that. What is this word? What is the person doing? Subject doing. Action performed over here is, can someone say quickly? A simple word. Run. Simple. Run is the action word over here. The person catching or throwing something? We'll check. Yes, the word is catch. C-A-T-C-H. Catch. Catch the ball. Catch is the action verb. Action word. What are they doing? They are merrily dancing. D-A-N-C-E. Perfect. Correct? If at all you know the answer, you can let me know in the chat box. A brisk walk in the morning. Correct. Walk. Lady is walking. Correct. Thank you so much for answering. What is this kid doing over here? He's happily, he jumps, right? We'll see one last word. Then we'll move on to the stative verb. Okay. So now you would have understood the action being performed by the person, that is the subject in a sentence, is the action verb. Sing. S-I-N-G. Sing. Perfect. Now you have understood that action verb, it indicates the action of the performed by the subject in the sentence. Then what is the state of state verb? You told that it either indicates action or state of a being. What is the state of a being? Let us understand it. One moment.
So stative verbs, it describe a state or condition rather than an action. It indicates state or condition. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It also includes emotions or situations. The express state of being, emotions or situations. Examples: be form of verbs like am, is, are, she is a girl. If at all you look at the sentence, she is a girl, he is a singer. Here is a state verb. It tells what is the state of being. He a singer. Can I say the sentence like that? He a boy, she a girl. No, we can't. It isn't grammatically correct. In between, we need this state verb so that it is a complete sentence and a grammatically correct sentence. So be form of verbs like am, is, are. They're also stative verbs, and verbs such as words such as know, believe, love, that which indicates state of a being. So stative verbs are not used in continuous tenses. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. It will not be in continuous form. It doesn't mean it means that, I'm sorry, we are not going to add ing along with the verb. They do not appear in form like I am loving this book. I am in love with this book, you can say. I am loving this book. So this word love, it is a stative verb. Along with this stative verb, you cannot include ing to it. That means to tell us that it cannot be in continuous form or progressive form. Continuous or progressive, it means the same. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಒಂದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆ ನಾವು ing ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Knowing. She is knowing the language very well. We don't say like that. She knows English really well. She knows the language well. She knows the language well. That is, it is to be in simple present, but it cannot be in continuous form. Okay? Instead, they are used in simple tenses. That's what I told now. It cannot be in continuous form. It is to be only in simple tenses. To explain it much better, the right sentence formation is he knows the answer. ಅವನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ. He is knowing the answer. We can't say like that. He is knowing the answer. This is incorrect sentence. The right sentence is he knows the answer. You may be having a doubt. Why is it like state verbs? This sentence formation is right, another is wrong. He knows the answer. The rule of a stative verbs case says that it cannot be in progressive form. It is to be only in simple form, simple tense. He knows the answer. He knows the way. Whatever it may be the sentence. He is knowing the answer. This sentence isn't correct. He isn't knowing the answer. We don't write like this. This is grammatically incorrect. Grammatically incorrect because this word know, it is a state verb, and state verb, it can alone be in simple tense. It can be only in simple tense, not in continuous form. Knowing, loving, hating. What am I doing? I'm adding ing to this stative verb. So ing indicates that it is in continuous form and it isn't possible in state verbs. State verbs ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬರೆಯೋದು. ಅಂದ್ರೆ along with the verb you either add s, es or ies. That is it.
depending upon the verb given in the sentence. We don't add ing to the state verb. State verb. If you do like that, it is grammatically incorrect. You may think, if at all I say like this also, I tend to get the meaning of the sentence. You may get the meaning of the sentence, but it is grammatically incorrect. Okay? It is to be only in simple tense, not in continuous form. Continuous form ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. He is playing with his friends. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರಿ. He is playing with his friends ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್. ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. We can write the action verbs in continuous form. Here, the sentence, here in this sentence, the verb used over here is state verb. That cannot be in continuous form. That's what I was telling over here. Okay? He is playing with his friends. She is singing happily. These sentences are correct. You're able to understand? So using continuous forms with the stative verbs can make the sentence sound awkward or ungrammatical. So it may be either you can tell it as grammatically incorrect or ungrammatical. Okay? So I hope you have got the understood the difference between the action and the stative verb. One of them in chat box, they've asked me, can you please tell ma'am about the difference between the linking verb and the stative verb? In the beginning, you had told something about linking verb. Now, you have told about state verb. Can we know the difference? Definitely. You should be knowing. Action verb, anyways, you're knowing. Playing, singing, acting, drawing. It indicates action, for which you'll not be having any doubts. It acts as a bridge between subject and subject complement. Which one? Linking verb. Example, Tina is smart. Tina ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. Tina is smart. So it links subject and subject complement. This is subject. This is subject complement. I'm writing it as subject complement. SC indicates subject complement. Okay. Whereas stative verb, it indicates state of a subject and it does not describe any action. Indicates state of a subject. This dish tastes delicious. This dish tastes delicious. So this is the difference between linking verb and stative verb. So in today's class, we started with meaning of verb, difference between action verb and state verb. In between, we also got to know about linking verb. And towards the end, we understood the difference between linking verb and stative verb as well. So that is it for the day. I hope you have understood this concept well. If at all having any doubt, please make a note of it. We'll continue in the next session. Thank you so much, friends. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidyashri.
Thank you, ma'am. Ashwita, ma'am, Yes, sir. please, you can start the session. Yeah. Please. Good evening, my dear friends, students, teachers, and the school administrative department. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. Hope you all are doing good. Hope you all had a very fantastic holiday, isn't it? A very long holiday filled with happiness, festival, celebration. You all had been to your home and back to the school again. So, how does that feel? Good, bad? Okay, we are still in the festival mode, ma'am. ಏನ್ ಜೋರಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಬರೀ ಪಟಾಕಿ ಸುತ್ತಾನೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿತ್ತು, ಮೂವಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮರಿ, isn't it? Okay. Welcome you all from those memories back to our session. So my name is Ashwita Malnat. Hope you remember me. I used to take English for you, isn't it? No, ma'am. So I used to take which subject? Science. Great. So you remember. And if you can remember, we were speaking about force and pressure in the previous talks that we had met, right? Post that, we had a big holiday, but we worked during your holiday and we have presented few short videos on the topic force and pressure, and we would request you to recommend you to go to our YouTube channel so you can find those short videos. They are very interesting and very satisfying to be seen, okay? Because we have certain simulation that we have explained these topics through with the help of them. Having said that, again, a small rehydration of today's topic, force and pressure. Force ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ? ನಾವ್ ಇನ್ನು ಹಾಲಿಡೇ ಮೂಡಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. Is that the force you're talking about? No. Force is nothing but the pressure you exhilarate on anything, isn't it? So those force can be due to interaction, there can be push or a pull of an object, and we call it as force. And this force can be there is a difference of motion in the force. So difference between the two forces can also be seen. Okay, ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ? If the force is applied on an object, the direction of its motion, speed ಎಲ್ಲ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? There will be decrease in the speed. Increase in the speed, decrease in the speed. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ a change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in state of motion. Thus, a force may bring a change in state of motion of an object. ಮತ್ತೆ state of motion ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Force can change the object. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಾದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? You get the shape ಅಲ್ವಾ? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಸೇದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಬುಲ್ಲೋಕಾಟ್ ನ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಿಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತೀವಿ. Pressure is again a very easy and simple topic we have in this chapter. In detailed learning, you'll be, understanding it in the next chapters. Going ahead, future chapters ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ detailed explanation ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So I have shared my screen. Hope you all can see here. Okay. So in this screen, ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? What is this? ಏನಿದು? You must be aware of this, ಅಲ್ವಾ? Any answers or any questions regarding this? ಇದ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಪಟಾಕಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಹೌದಾ? Okay, with the best interest of time, this is the acting war. And I have to ask you, do you all know the mechanism of a cracker? ಸುಮ್ನೆ ಪಟಾಕಿ ತಂದು ಹಚ್ಚಿ ಅದು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಬೀಂಗ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, having a knowledge of everything that is around it is very, very important. And one such thing is a crack. How is this related to the chapter force and pressure? Answer ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಾಕರ್ ಹೇಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪಟಾಕಿಗಳು ಹೇಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಿರೋ ಕೇಳಿತ್ತು, ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕೈನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಪಟಾಕಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಟಾಕಿಯ ಬತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕಿಡಿಯನ್ನ ಅಂಟಿಸಿ ಅದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಢಮಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಬಂದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿಬಹುದು. ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಆರ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಲಾಶ್, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫೈರ್ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅ mixture of chemicals like gunpowder ignited by a fuse which creates pressure. So illu saha ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that results a loud bang. Okay, so cracker use this friction based mechanism. So cracker ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it contains this friction based mechanism. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಘರ್ಷಣೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಶಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನೌ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ದಟ್ friction is a force that is oppose the relative motion between two surface in contact. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ arises from the microscopic irregularities on the surface that resist the sliding past one another. For example, friction is what allows you to walk without slipping. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದೋಗುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಕಾಲಿಗೊಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನಾವು ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಜರ್ಕ್ ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅ ಕ್ರಾಕರ್. ಸೊ ಕ್ರಾಕರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ನ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ, ಫ್ಲಾಶಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬತ್ತಿ ಅಂಟಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಡಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ try and understand every simple things and complicated things around you is a part of science. Got it? So now, pressure ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, will have a balloon like this. ಆ ಬಲೂನ್ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you're creating a pressure and that balloon explodes. ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? So here what is happening? You're creating a pressure against the balloon by ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ
ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. Okay, so this is one example of pressure that you all must be knowing. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ. Can we have some participation? Any pressure that you come across in your daily life? Exam pressure. ಹೌದಾ? No, ma'am. Exam. How was your exam, by the way? Hope you had good time in your exams. Okay. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? Okay, with the best interest of time, with the very least participation of our dear students who are still in the holiday mode, let us go forward. We are talking about the crackers. Now we'll see about the pressure. You can see a pressure that has been exerted on the ಮೊಳೆಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Larger area result in lower pressure. Small area result in high pressure ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So intensity of pressure exerted by a thumb and drawing pin into a piece of wood. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮೊಳೆಯನ್ನ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. So can you all of you are viewing the diagram? We have a simulation which would explain more about this pressure of the gas basically apparently. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. With the simulation also we can learn about this pressure in a more convenient way. But now you tell me, in our daily life, what are the instances when we come across about pressures? ಒಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಮೊಳೆಯನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ we come across the pressure. So when you try to push a nail into a wooden plank, ಒಂದು ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ನೇಲ್ ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದಟ್. ಆಯ್ತಾ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯಾಮರ್ ಯು ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕಟ್ ಬ್ಲಂಟ್ ನೈಫ್, ಸಾರಿ, ವಿತ್ ಬ್ಲಂಟ್ ನೈಫ್, ಒಂದು ಕತ್ತಿಯ ಒಂದು ಚಾಕುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ತರಕಾರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಹರಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ ಬೇಕಾ, ಬ್ಲಂಟ್ ಆಗಿರೋ ನೈಫ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋ ನೈಫ್. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಓವರ್ ವಿಚ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನೇಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಷರ್.
force acting on a unit area of a surface is called pressure. So pressure is equal to, if pressure is equal to force divided by area on which it acts. Okay. So the force acting on a unit area of a surface is called pressure. So pressure is equal to force divided by area on which it acts. Okay. So at this stage, we consider only those forces which act perpendicular on a to the surface on which the pressure is to be computed. Okay. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I should share my screen. I had prepared a note on this pressure. You need not have to take the detailed note of it. You try and understand what am I trying to tell here. And whichever point you feel more convenient to be noted, please take a note of those. Okay. So pressure is the amount of force applied perpendicular to a surface per unit area. Example bandu includes using a sharp knife to cut where the force is concentrated on a small area to create high pressure, and walking on snow with snowshoes which distribute weight over a large area to reduce pressure. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು definition and formula. Pressure is defined as force divided by a area. So adrinda P is equal to F divided by A. ಇಲ್ಲಿ F stands for the force and A stands for the area. The SI unit for pressure is the Pascal, which is equal to 1 Newton per square meter. So Pascal principle anta vandirutte. Maybe when you go to your higher classes, you'll be having about the Pascal principle. And if you want to understand about the Pascal principle, maybe in our next session, I'll be introducing to it. Definitely, it is not as per your syllabus, but as a part of an extended learning, you can learn about the Pascal principle. So it's a very important principle in our science learning. Okay. And ಈ Pascal principle ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು PA ಅಂತ ಗುರ್ತು ಹಾಕೊಂತೀವಿ Pascal principle ನ. So which is equal to 1 Newton per square meter. ಈ Pascal principle ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. N divided by ಅಥವಾ 1 Newton divided by square meter. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. But in general, pressure is equal to force divided by area. P is equal to FA. Okay. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಈ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಹೌವರ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ಆನ್ ದಟ್. So now, ನಿಮ್ಮ textbook ನಲ್ಲಿ we have a explanation about the sharp knife versus the blunt knife. A sharp knife has a very small area at its edge. When you apply force, this small area creates a high pressure which easily cuts through food. Whereas a blunt knife has a large edge to the same forces spread over a large area, resulting in less pressure and making it difficult to cut. ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ದೆ, ಈ ಸ್ನೋ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ವೇರ್ ದೋಸ್ ಸ್ನೋ ಶೂಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಹಗುರವಾಗಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್.
ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ನೈಫ್ ಆ ಎಡ್ಜ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಪ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಂಟ್ ಆಗಿರೋ ನೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ನೋ ಶೂಸ್ ವರ್ಸಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೂಸ್. Snow shoes are wide, which increases the area over which your weight is distributed. This is lower pressure prevents you from sinking into the snow. Unlike when wearing a normal shoe, which has a smaller contact area, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ and ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ ಮುಳುಗು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. Okay, army tank tracks versus wheel. An army tank's immense weight is spread over a large area by its wide tracks. This significantly lowers the pressure on the ground, allowing the tank to move without sinking, which would happen if it had wheels and concentrated its weight on a smaller area. Okay, so nagle ಹೇಳ್ದಂಗೆ these notes which I have prepared here is for your extended learning and understanding the topic. So you need not have to take a note of everything of here. Okay, next, porters with a round cloth. Porters place a round cloth on their head, carry heavy loads. ಈ ಟ್ರೈನಿಂದ ಇಳ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಈ ಬಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಗೇಜ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಮಡಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಂದಿಗೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕ್ಲಾತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೆಡ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದಿದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಲೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, nails and drawing pins. The sharp point of a nail. nail ಅಂದ್ರೆ ಉಗ್ರು ಅಲ್ಲ, ನೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳೆ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಯಾ. Or a drawing pin concentrated the force onto a very small area, creating high pressure to easily penetrate a surface like a wall or a bulleted board. So this was about various type of pressures that we come across in our daily life. Hope this particular notes was helpful and easy for you to understand about the pressure. ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ? ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೈಪ್ ನ ತಗೊಬಹುದು. The length of the pipe tube should be about 25 centimeter and it should have a diameter about 5 to 7 centimeter. A plastic pipe in ತೆಕ್ಕೊಂತೀರಾ which should be transparent. It should have a length about 25 centimeter and diameter about 5 to 7.5 centimeter. ಈ ಒಂದು basis ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Also take a piece of thin sheet of a good quality rubber. See a rubber balloon ನ ಸಹ ನೀವು ತೆಕ್ಕೊಬಹುದು. Stretch the rubber sheet tightly over one end of the pipe. Hold the pipe at the middle, keeping it in a vertical position. Okay. Ask one of your friends to pour some water in the pipe. Does the rubber sheet bulge out? Note also the height of the water column in the pipe. Pour some more water. Observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. Repeat this process a few more times. Can you see any relation between the amount of bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, okay, let me reduce the size here. So if I put a balloon here and when water is poured in, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಲೂನ್ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಲೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ. Pressure exerted by water at the bottom of the container depends on the height of its volume. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಒತ್ತಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್
take the discarded water or a soft drink bottle, Coca-Cola, Pepsi, ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಬಹುದು. Fix a cylindrical glass tube a few centimeter long in near the bottle. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ 8.15 ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ನಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಟಮ್. You can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. Make sure that the water does not leak from the joint. If there is any leakage, seal it with molten wax. Molten wax ನ ಬಳಸಿ, molten wax ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Cover the mouth of the glass tube with a thin rubber sheet as you had did in activity 8.8. Now fill in the bottle up to half with water. ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನೀವ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಲ್ಜ್ ಆಗೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಬರೀ ಕೆಳಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಅದು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬರೀ ಡೌನ್ ವರ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಸಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ತೂತ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬಾಟಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಹೋಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ So do we understand? Liquid exert pressure on the walls of the container ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊಳಾಯಲ್ಲಿ, if this is a tap, you can just keep your hand here. You can sense a kind of pressure. ನಿಮ್ ಕೈನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರಂಜಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೀಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ ಅ ಬಲೂನ್, ಓಕೆ, ವೈ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್? ಈಗ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ನ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಊದಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬಲೂನ್ ನ ಬಾಯಿನ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಗಾಳಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲೂನ್ ನ ಊದಾಗ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಡಾಟ್ ನಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಚೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನದು? You know that there is air all around us. Howda? We all been surrounded by air. This envelope of air is known as atmosphere. Sorry. The envelope of air surrounded by us is known as atmosphere. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ, ಕೀಪ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಅ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿ. ನಮಸ್ತೆ. Thank you, Ashwita ma'am. Thank you. Thank you, sir.